Sì, buonasera, sono Acerbi di Federunacoma e vi ringrazio di essere intervenuti, meglio pochi ma buoni, e per la presentazione della edizione 2019 della manifestazione che organizziamo biennalmente in India in collaborazione con il patrocinio della FICCI, quindi della Confindustria e delle Camere di Commercio indiane. Questo progetto nacque nel 2008, ha portato appunto alla realizzazione di questa manifestazione fieristica, Eima Agrimach, con lo scopo, per quanto riguarda le aziende italiane e con l'idea da Federunacoma, di aiutare le aziende, dargli uno strumento per entrare sul mercato indiano. Adesso abbiamo il responsabile dell'Eima Agrimach, il nostro partner indiano Jasmeet Singh, che ha preparato una presentazione della manifestazione con i dati anche delle passate edizioni. Voglio solo ricordare che siamo partiti nel 2009 a Nuova Delhi con circa, vedevo qui, 250 espositori. Siamo adesso nel 2017 abbiamo raggiunto i 440 espositori, sia indiani, sia italiani, sia internazionali, e pensiamo nel 2019 di poter superare i 500. Quindi è una manifestazione che sta crescendo ed è anche la manifestazione più importante per quanto riguarda la meccanizzazione agricola e per quanto riguarda una fiera B2B in India. Jasmeet. Thank you, Marco. Good afternoon, everyone. My name is Jasmeet Singh. I'm Head of Agriculture and Food Processing Division, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. We collaborated with Federunacoma in 2008 to deliver the first event in 2009. It's been a great and pleasure journey so far. Since last 10 years, around 10 years, working and visiting closely, observing this show and similarly delivering same show in India. Buongiorno a tutti, sono Jasmeet Singh, il responsabile del Dipartimento Agricoltura e Food Processing della FICCI, e è un piacere anche per me darvi il benvenuto a questa presentazione di Eima Agrimach, un evento a cui abbiamo cominciato a lavorare nel 2008 per essere in grado di fare la prima edizione nel 2009, e ora dopo più di 10 anni si può dire che è stato un bel viaggio e molto fruttuoso. Just take you through about Indian agriculture scenario overall and why farm mechanization is important, why Eima is important, what so far journey we have delivered in terms of the years of collaboration. Comincerò con una presentazione di quello che è il settore dell'agricoltura in India, da cui si potrà anche capire quanto importante sia un evento come Eima Agrimach, e l'importanza del viaggio che abbiamo sin qua fatto assieme. So quickly, I'll talk about the presentation and how Indian agriculture industry is doing so far and what all changes happened and what all farm mechanization helped in helping farmer to increase productivity, decreasing cost, and so on and so forth. Why we do Eima Agrimach India? What is the requirement? So this is mega international event on farm machinery, showcasing investment opportunities in farm machinery sector with the help of Italian companies and Indian companies. We helped hand-holding between both the companies to increase productivity and to take forward the business propositions. Formalization, familiarization, global industry with India's policy environment, which is most important to change policy framework with the help of international scenario, what kind of machinery is required, how it will help in increasing farmers' income. Establishing India
as a valued partner in global farm equipment arena. So the local manufacturer, they never knew about Eima before. So it's been a great journey from last 10 years. They have exposed to new technologies in place, how we have been collaborating, helping local companies to increase their capacities, linking the Indian agri-economy to global value chains, and it will help finally to increase productivity. Allora, perché si è voluta realizzare Eima Agrimach? Quali sono stati i fattori che hanno portato a organizzare questo evento, un evento che ha assunto un'importanza fondamentale nel panorama indiano della meccanizzazione agricola? In primo luogo si è voluto mostrare agli agricoltori indiani e anche agli enti coinvolti quali sono le opportunità di investimento per quanto riguarda le macchine, ossia far sì che si potessero conoscere le nuove tecnologie per migliorare la produttività e diminuire i costi di produzione. Un secondo motivo è stato quello di fare si può dire quasi da trade union tra quella che è l'industria mondiale delle macchine agricole e quello che è l'ambiente indiano, sia in termini non solo prettamente diciamo appunto agricoli, ma anche quali sono le legislazioni, quali sono i requisiti perché un'azienda possa operare in India. Dopodiché anche per permettere all'industria indiana e alle industrie internazionali, italiane in primis, di poter trovare un punto di collegamento. Le aziende indiane non erano molto consce prima che cominciassimo a collaborare di cosa fosse l'Eima e di quali fossero forse anche le opportunità al di fuori del subcontinente. Questo è stato un altro motivo per cui è stato creato l'Eima Agrimach. Ultimo, ma non per importanza, è far sì che l'economia basata sull'agricoltura dell'India si potesse interfacciare con quelle che sono le filiere internazionali. So my next slide talks about the trends, how we are dependent in agriculture when it comes to India. It is all about agriculture economy. More than 65% of the population is engaged in agriculture. So we contribute and there are increase in exports also. You can see the So you can see the numbers, what is the contribution of agriculture accounts when it comes to the overall gross value addition in the economy, which is over 17%. Agriculture accounts over 13% of countries' exports. Over 50% of the population, as I've already mentioned, is engaged in agribusiness. In questa slide viene mostrato qual è l'impatto dell'agricoltura sull'economia indiana, considerando innanzitutto che il 65% della popolazione indiana deriva il proprio sostentamento dall'agricoltura e dai settori collegati. Se si guarda la slide, l'agricoltura rappresenta il 17% del valore aggiunto del paese, rappresenta il 13% delle esportazioni del paese e soprattutto rappresenta il 50% del sostentamento della popolazione. Similarly, you can see some of the positive impacts of agriculture. These are the trends of latest updates. We have agri exports in $1 billion USD, which are increasing. So trends are positive. You can see horticulture production in million tons, that is also increasing. So trend is towards the adaptation of the future agriculture, which is more of machinery driven. Precision driven agriculture is more of technology driven. So these are the results which are acceptance towards the new technologies to come up and increase productivity in terms of all these important areas. You can see micro irrigation also, how we are increasing. The data is up till 2016 we work closely with the Association of Irrigation. So they are producing a lot of data and economics with us.
Come potete vedere da questa slide, il trend dell'agricoltura indiana è un trend positivo. Il primo dato che balza agli occhi è quello dell'aumento delle esportazioni, che sono arrivate adesso a oltre 18 miliardi di dollari. Si può anche vedere sul discorso dell'orticoltura e dell'ortofrutticoltura quale sia stato il miglioramento. Miglioramento sicuramente dovuto a una maggiore adozione di tecnologie e tecniche culturali d'avanguardia. Gli agricoltori indiani sono sempre più propensi all'adozione di nuove tecnologie. Per fare un esempio si può guardare a quello che è stato l'incremento della superficie irrigata con quella che viene definito micro irrigation, irrigazione molto precisa. Si vede che si è arrivati a quasi 9 milioni di ettari. È solo uno dei tanti esempi di un'agricoltura che si sta sviluppando perché è sempre più meccanizzata, fa sempre più usufrutto di tecnologie di precisione e di miglioramento della redditività. So you can see these trends for exports and some of the important agriculture commodities, marine products, rice, basmati, rice, other than basmati, spices, cashew, all our trends are increased towards from last many years, and now you can see trends from 14, 18, fresh fruits, etc. We are sufficient enough to export in various markets. Potete qua vedere come diversi prodotti del comparto primario abbiano registrato dei trend positivi nelle esportazioni. Si va dai prodotti ittici al riso basmati, a riso che non sia basmati, verdura fresca, frutta fresca. L'India ormai si può permettere di esportare tali produzioni, e se prendiamo a riferimento gli anni che vanno dal 2010 al 2014 in rosso e dal 2014 al 2018 in giallo, si può vedere considerevoli aumenti. Now this is another important slide to show the trends of how we are increasing our productivity. When it comes to the land sizes are decreased, but due to use of mechanization, the marginal reduce you can see, but overall trends are positive. And we have made the position in worldwide market when it comes to comparisons now in production and productivity. Questa slide è altrettanto importante perché permette di vedere come, nonostante in diversi casi la superficie coltivata sia diminuita nei periodi presi in esame, la produttività sia aumentata. Questo ancora una volta grazie alla meccanizzazione. So you can increase, see the increase of demand of food. This is a worldwide challenge we are facing. That's why this Eima is growing, this Eima is being organized. So much of technology is in place because we all are worried about our food securities. How about thinking about food in 2030? So our demands are increasing, so there are equally a lot of challenges in place. You can see in pulses, cereals, wheat, rice, food grains, fruits, vegetables, milk. There will be huge stress on land resources. Natural resources are going down and we are more dependent on other resources, and similarly the mechanization comes in picture where the production we can depend on increasing. Anche l'India, come il resto del mondo, si trova a dover fare i conti con un aumento della domanda di prodotti alimentari. Basta vedere queste cifre, civaie, cereali, grano, riso, frutta, verdura, tutti numeri destinati a crescere sempre di più, motivo per cui alla fine c'è sempre più bisogno di meccanizzazione e vengono organizzati eventi come l'Eima a Bologna e l'Eima Agrimach in India, per far fronte a questa sempre maggiore domanda che è fonte oggettivamente di preoccupazione. This is the trend when we talk about worldwide, since India is well positioned in worldwide market of agri.
So you can see the challenges here when it comes to country with highest yield and world averages where. So these are important comparisons to highlight when it comes to the Indian agriculture, as well as when we bring into question the farm mechanization. È importante anche tenere conto di quella che è la differenza nella produttività tra quella che è l'India oggi, tra quella che è da un lato la media a livello globale, dall'altro quello che è la nazione con la maggior produttività, con numeri che meritano molta attenzione. We have the present Prime Minister has a vision to double the farmers' income by 2023. So he has taken the challenge 5 years to 10 years time. The farmer should earn more. When it comes to farmer to earn more, how? What are the important components? How he has to, what all we have to do so that the farmer income can be increased? So these are some of the important areas we have identified with the help of policy makers. So risk mitigation is important, which comes under the insurance. Similarly, farm mechanization plays very pivotal and important role. Sustainable use of the resources, extension services expertise. Important is national markets, attractive practices. So when we talk about the doubling of farmer income, it has to be talked about entire value chain to cover everything from farm gate till the production and till the marketing, and how it has to be connected to the corporate, the right buyer of the yield. Il primo ministro indiano ha un obiettivo, ovvero sia entro il 2022 raddoppiare il reddito degli agricoltori. Come si può ottenere ciò? Ci sono diversi fattori che sono stati individuati, quindi abbiamo la necessità di miglioramento delle pratiche, abbiamo un maggiore uso della meccanizzazione, abbiamo una mitigazione di quelli che possono essere i rischi e anche migliorare l'accesso degli agricoltori al mercato sia interno che internazionale. When we do such projects, it's important to take care of the interest of farmer. So we work closely with the farmer producers organization. We have over now 700-800 farmer producers cooperatives. So it helps farmers to increase the production level, as well as the negotiation powers get increased for putting right inputs in place. Per ottenere tutto ciò, chiaramente è necessario avere un ottimo rapporto con gli agricoltori e in particolare con quelle che sono le cooperative che possono supportare i singoli agricoltori in questo processo di miglioramento. Al giorno d'oggi sono già 700-800 le cooperative con cui si collabora per raggiungere questi obiettivi. So what is the need of farm mechanization? This slide depicts more of acceptance of farm mechanization, reducing the input costing when it comes to the overall productivity, and increase the use of machinery. So you can see when it comes to cultivation, how cost is increasing for any farmer and how it directly related with his income. Questa slide è più collegata a quelli che sono i fattori interni che portano a un maggiore uso della meccanizzazione rispetto a sistemi più tradizionali. Di sicuro c'è un impatto sempre maggiore di quello che è il costo del lavoro, come si può vedere dai numeri appunto di questa slide. So similarly, we'll explain this in different slide as well, where the shortage of labor in the agri sector will drive need of farm mechanization, will call for machines with minimum human intervention. So equally the labor is moving out for other opportunities available in the market,
to earn more his livelihood. So more and more people are, population from the farm is leaving and going for other opportunities to earn their livelihood. So we are similarly equally dependent on farm mechanization, which helps reducing input cost, increasing dependability, reducing dependability of labor. So these are some of the important challenges we are facing live, when it comes to country-based farm machinery. So at present, when we started the project, we were around 20% of farm machinery. Today, we are mechanized more than 40%. In queste slide invece si vede l'altro fattore, non solo l'aumento del costo del lavoro, ma anche il fatto che le persone disposte a lavorare in agricoltura siano sempre meno. Questo perché molte persone, come già successo in altri paesi in altri tempi, stanno abbandonando il lavoro agricolo cercando nuove opportunità nelle città o comunque in altri settori. Quindi un altro fattore che richiede sempre maggiore meccanizzazione è quello del limitare al massimo la necessità dell'intervento umano, del personale in agricoltura. Si può prendere ad esempio quando abbiamo cominciato a lavorare all'Eima Agrimach, il livello di meccanizzazione era circa il 20%, stiamo arrivando al 40% oggi. So this slide depicts more of role of farm machinery, how it has helped so far, increasing productivity, decreasing cost of production. Farm productivity is increased over 30% over year of adaptation of the technology. So when we are talking about reducing the cost, seed application 15 to 20% has been reduced. Fertilizer applications 15 to 20% has been reduced. Similarly, the cropping intensity is increased by 5 to 20% by the introduction of more of technologies in place. In questa slide si riassume quello che è il ruolo della meccanizzazione agricola per l'aumento della produttività e la diminuzione dei costi di produzione. Se si pensa che a un aumento della produttività del 30% è corrisposto da un lato l'utilizzo da un 15 al 20% in meno di sementi e altresì da un 15 al 20% in meno di fertilizzanti, che sono comunque costi che incidono notevolmente sulla produttività agricola. Nel contempo si è migliorata l'intensività della produzione agricola variante tra il 5 e il 20%. This slide is self-explanatory when it comes to overall farm machinery market of India. We are around 8.8 billion US dollar worth industry in India. Then we have 333 million by the year of 2050. The annual food grain production would need to grow by this figure. Tons with the level of 257 million tons recorded in 2014. So we have taken the previous data and we have made these stats available accordingly. So farm equipment market is increasing annually by 7.5% CAGR. Major agriculture equipments are, I'm happy to share, we are 800,000 tractors annual industry at present. So when I started the project, it was around roughly 400,000, less than that. So in a span of less than 10 years, we are double in terms of manufacturing of tractors. Then major, it is 81% tractor, combined harvest, power tiller is 1.4%, thresher 2.5%, rotavator. These are land preparation equipments, roughly 3.7%, and others are around 11%. In questa slide cominciamo a trattare di quello che è il settore delle macchine agricole in India, un settore in cui il valore del fatturato nel 2017 ha raggiunto quasi 9 miliardi di dollari. È un mercato che si prevede crescerà a un tasso medio del 7,5% fino al 2022. Di sicuro
parte più importante del mercato delle macchine agricole in India è rappresentato dai trattori. Sono stati nell'ultimo anno 800.000 i trattori venduti. Se si pensa che quando il primo anno in cui si è fatta l'Eima Agrimach erano circa 400.000, sono numeri sicuramente importanti. Dopodiché il resto del mercato è fatto circa il 2% dalle trebbiatrici, le metitrebbie incidono per l'1,4%, i coltivatori rotativi per il 3,7% e le altre macchine rappresentano circa un 11% del mercato. So, when it comes to the national level policy intervention, government is equally serious about farm machinery. So how government is encouraging such policy initiatives to pool more money in place to help with the help of incentivizing. Sum of over 211 million US dollar was allocated for the project related to agriculture mechanization, which is increasing. Now we are talking about national policies. Equally, we have important policies in state level. This is federal level. We are sharing these numbers. Outlays, we have around 743 million US dollar for irrigation under some schemes. Similarly, we have soil labs. As I have already talked about in my presentation, natural resources are equally important to increase our productivity, which will directly impact to farmers' income. So we have such policies in place where more than 9,000 soil labs we have opened and we have started closely with farmers producers organization as well as directly with the state level government. So National Agriculture Project with the National Bamboo Mission was initiated for agroforestry. These are some of the important new initiatives with this government. FPOs, Farmers Producers Organization, I've already talked about, which is around over 517 at present in country, which is equally important, and parallelly there are cooperatives working other than this also. So roughly we have over 800 farmers producers organization directly or indirectly working. Then we have FPOs were constituted by NABARD during this tenure. NABARD is National Agriculture Bank, which is government-based bank to encourage agriculture in the country. 151 models of climate smart villages have been developed. So these are some of the important initiatives of this government to help farming overall as a country when we talk about. Anche il governo indiano è conscio dell'importanza della meccanizzazione e supporta il miglioramento delle condizioni dell'agricoltura indiana in questo senso. Il primo dato che balza all'occhio sono circa 211 milioni di dollari che sono stati stanziati dal governo indiano, parlando sempre a livello di governo centrale, non toccando quelle che sono le iniziative dei singoli stati di quella che è la federazione indiana. Quindi diciamo 211 milioni di dollari per progetti collegati alla meccanizzazione agricola dal 2014 al 2018. Abbiamo poi quasi 750 milioni di dollari stanziati per progetti collegati all'irrigazione, 9.243 laboratori per la verifica delle condizioni del suolo, perché è importante non solo aumentare la produttività ma anche conservare il suolo, migliorarne le condizioni. Dopodiché abbiamo 176 milioni di dollari nel settore forestale per la cosiddetta National Bamboo Mission, la missione nazionale del bambù. Sono state poi aperte 517 organizzazioni di agricoltori, sempre nel periodo 2014-2018, e ultimo dato tra quelli comunque che saltano più all'occhio sono quelli degli oltre 150 villaggi in cui si è adottato un modello compatibile con quelle che sono le sfide del cambiamento climatico, cioè diciamo a basso impatto ambientale.
Now I'll be talking about government support for farm mechanization, promotion and strength of agriculture mechanization through training, testing and demonstrations. We have done in collaboration with Federonocoma a lot of live demonstrations of Italian machines, as well as Indian participant comes and see the technology know-how to help handholding, increasing their capacities and working closely with Indian partners. These are some of the important activities where government is already working upon it, and parallel how both the organizations are equally contributing. Demonstration, training, distribution of disbursement of post-harvest technology and management is going on in progress. Establishing high-tech, high productive equipment hub for custom hiring centers. If farmer need not to invest in farm machinery, how he can capitalize the availability of machinery and increase the productivity. With the help of government initiative of custom hiring centers, they have opened in national level various places where all the category of machines are available, and one can rent as a Uber model with the government and help increasing the income through the government. A new central scheme has been initiated for National Capital Region for residue management with the outlay of over 1,000 crore, which is $1 million. I can explain in the graph below. Number of machines distributed to farmers under different schemes in $1 million. You can see in 2000 till 2014 what was the figure, and today we are talking about over 2003. It is over 300,000. So increase in budget outlay from government side is increasing annually with the federal government as well as state level. In questa slide si vedono gli effetti del supporto che il governo indiano fornisce al settore della meccanizzazione agricola. In primis è stato necessario migliorare l'utilizzo delle macchine agricole grazie con attività di divulgazione, di dimostrazione e anche di collaudi per insegnare anche agli agricoltori l'utilizzo delle macchine agricole, sia per quanto riguarda le macchine agricole che per quello che riguarda il cosiddetto post-harvesting, cioè la trasformazione del prodotto. Un'altra iniziativa che ha avuto un forte impatto è stata quella dell'apertura di centri per l'utilizzo di macchine agricole con un modello simile a Uber, conto terzisti, ma con un modello molto, molto snello. Dopodiché è stato cominciato anche un progetto pilota per la gestione di quelli che sono gli scarti della produzione agricola nella regione di Delhi, e i due grafici sotto mostrano gli effetti di queste politiche con trend che nei due quadrienni presi in esame da 2010-14 a 2014-18 hanno avuto un forte impatto. So irrigation is equally important, and even government understands. We work when it comes to policy framework closely with the government to bridge the gap between industry and government, and similarly this scheme is equally important, and you can see we should not be, or rather we are not dependent more towards the rains. It is largely accepted under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Irrigation projects are going on, which has increased. You can see the graph under micro irrigation under million hectare. What are the trends at present? And similarly for outlay from the government side, you can see in million US dollar over 740, which is under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. An additional corpus fund is available over 680 million US dollar for micro irrigation by National Agriculture Bank.
Questa slide invece mostra quello che è l'intervento governativo tramite questo programma chiamato Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, in cui si vede che l'importanza dell'irrigazione, l'India ha bisogno di sempre meno dipendere da quella che è l'irrigazione, chiedo scusa, le piogge, le precipitazioni atmosferiche, perché il monsone, da cui dipende la maggior parte delle piogge che raggiungono l'India, è sempre più imprevedibile. Infatti si vede come l'aver aumentato la disponibilità di fondi per progetti di irrigazione abbia portato il totale della superficie agricola sotto questa cosiddetta micro irrigation ai 2,87 milioni di ettari. Sono già stati stanziati 743 milioni di dollari tra il 2014 e il 2018 all'interno di questo schema governativo, e sono stati altresì stanziati tramite la NABARD, che è la Banca Nazionale dello Sviluppo Agricolo e Rurale del governo indiano, 680 milioni di dollari, sempre per progetti di irrigazione. So now we'll talk about the show, the initiative we started in 2009 and how we are growing, what all changes we bring each edition, what all activities and components we do. So it's an opportunity to showcase, connect and collaborate. That's the agenda since the first edition. It was so hard to make Indian community understand that why Eima is important and how Eima can bring changes in their businesses and overall country mechanization when it comes to. So they have been habitual of participating regional level kind of farmer and manufacturers melas, very raw kind of exhibitions. So it really took us hard to make them understand that this is the kind of organized B2B exhibition we are doing, and how limited farmer engagement is important, and how business people should come and engage themselves for longer perspective. So these are some of the important areas we thought about, and we have been working upon. Innovations in farm machinery sector, we promote innovations through the conferences, through live demonstrations, through participation in the exhibition, best agri-machinery equipments through live demonstration we promote, global and domestic industry leaders, administrators, policy, how we connect with the industry and government together with the help of dealer network, engagement of business community, to facilitate public-private engagement to next level, to ensure grounding of investments, which helps when we do hand-holding directly between manufacturer and dealer network or between country to country. So with these engagements and help of such initiatives, today the Indian participation has increased over international participation, reason being they have already collaborated with local manufacturers. E veniamo quindi a parlare di Eima Agrimach, l'evento che organizziamo e che è stato uno dei fattori che ha probabilmente contribuito al miglioramento dell'agricoltura e della meccanizzazione agricola in India. La parte più difficile dal punto di vista indiano all'inizio di questo viaggio nel 2008-2009 è stato convincere le aziende indiane produttrici che la fiera regionale, eventi molto base come a livello organizzativo non erano il modo giusto di interfacciarsi con il mercato, che serviva una fiera a carattere molto più B2B, business to business, quindi che potesse anche aumentare la loro visibilità non solo in tutta l'India ma anche all'estero, e quindi è stata creata la piattaforma di Eima Agrimach, e lo sforzo è ripagato, perché al giorno d'oggi tutte le aziende sono consce di Eima Agrimach e dell'importanza che ha nel mercato.
In Eima Agrimach si vuole sempre portare l'innovazione migliore per il mercato indiano. Le macchine, i componenti e le attrezzature meglio adatte per il mercato di tutta l'India, un mercato estremamente vario. Seminari, conferenze, dimostrazioni dal vivo, sono tutti pezzi di un puzzle che ha come unico scopo il permettere alle industrie di interfacciarsi meglio in India e oltre. So when we have also learned with due course, when we started the show, we have worked upon feedbacks, closely working with manufacturers, dealer network, what they want to see when they come and spend 3 days time and invest their energies. So over the period of time, we learned, we changed our show. So we introduced buyers delegation from developing nations to invite them and engage them to help Indian companies as well as overseas companies, those who have helped each other, collaborating and working together, how to increase exports, how we have to reach out worldwide markets. So these are some of the important initiatives we started with. Reverse buyer-seller meet. Every year, every edition, we bring over 200 buyers from worldwide markets. We identify them, we set up call centers, we talk to them, what machine they want to see, what are their expectations from the show. Based on feedback, we identify them, we finalize their participation and bring them over with the help of Ministry of Commerce and Industry, Government of India. And with the help of Federunacoma also, we take down data of buyers to help increasing businesses. That's why we say this is the only B2B show in the country at present. So similarly, it is important to engage farmers in the show. And when we engage farmers, these are important to organize a kind of interactive sessions just focusing for farmers, what they want to see. Because when we talk about machinery, it is innovation based, it is machinery based. We have to do a lot of R&D each time. We have learned from John Deere's, we have learned from various multinationals how they are putting so much of energies in important aspect of innovations. So what they want to see, what crop practices they are doing, what challenges they are facing. So based on that, we engage them through scientists, through experts, researchers. These are important highlighted points. We made sure successfully executed each edition. Exclusive preliminary sessions on harvesting benefits through farm mechanization. These are important conferences we have been doing, inviting experts, speakers from worldwide. Uno dei fattori di crescita di Eima Agrimach è stata la costante interazione sia col mondo dell'industria indiana che con gli agricoltori, con gli utenti finali. Per quanto riguarda l'industria si è avvertita la necessità di realizzare degli incoming di delegati da paesi, soprattutto paesi in via di sviluppo, perché potessero interagire con gli espositori. È stata proprio una richiesta molto forte da parte dell'industria indiana e in collaborazione con il Ministero indiano del Commercio, con il supporto di Federunacoma e di tutti gli enti anche coinvolti, si è riusciti a organizzare questi incoming di operatori che sono stati estremamente apprezzati dagli espositori. Dall'altro lato viene poi l'interazione con gli agricoltori, capire cos'è che l'agricoltore vuole vedere, cosa serve all'agricoltore. Una costante interazione con gli utenti finali ha permesso di individuare tipologie di macchine, tematiche per conferenze, anche per sessioni proprio dedicate agli agricoltori, quelle che vengono definiti Kisan Goshtis. Delegazioni di agricoltori cosiddetti progressive farmers, quelli più interessati all'adozione di nuova tecnologia e che possono fare da esempio e da volano per tutti gli altri. Anche delle sessioni proprio dedicate a specifici argomenti, come ad esempio i benefici al raccolto attraverso la meccanizzazione agricola.
So this is about partnership. You are aware, we are doing it together. This is important component of Agri-Revolution Forum. When we started the project, similarly we started parallelly the Agri-Revolution Forum to understand worldwide markets, worldwide scenarios, so that since this is technology-based project and technology-based industry, it is important to understand what is going on globe level. So we play a very important and pivotal role when it comes to organizing and meeting with each other. So the worldwide economic barometers we share numbers, we share growth parameters. So global scenario on food security and challenge, it was hosted by in India in one of the events during Eima Agrimach. Similarly, we take the plaque to other countries, and each time it has been it's been organized in various other countries. So we are overall 16 members worldwide. Perspective, when it was organized, it was important to share all these data. Role of farm machinery, global food security, perspective of farm equipment market across the globe, new age farm machinery. So these were some of the topics. So next Agri-Revolution Forum will be in Spain in 2020. La FICCI aderisce ad Agri-Revolution, un'alleanza che raccoglie costruttori di macchine di 16 paesi e che a cadenze regolari si incontrano in un forum per divulgare quelle che sono le migliori tecnologie e le best practices in campo agricolo e soprattutto per quello che concerne la meccanizzazione. Sono stati toccati diversi temi nell'incontro che si tenne nel 2013 in India, a cui sono seguiti altri incontri. Il prossimo appuntamento sarà in Spagna. So how we reach out to our industry members, we do road shows and make sure, like similar presentation meetings, we do engage industry because India is a big market, India is large in size. So the practices so far we have learned is you have to reach out your customers. So this is very successful practice we have been doing from one corner of the country to another corner. We do 4 to 5 road shows each edition and reach out companies and share with them what all new we are bringing, what all, and even we learn from them with the help of feedbacks. Sempre nell'ottica di raggiungere meglio quella che è l'industria indiana, organizziamo dei roadshow che coprono i principali distretti produttivi del paese, quindi si va veramente ai 4 angoli del paese. Sono sessioni che ci permettono anche di comprendere meglio quelle che sono le necessità degli espositori e dell'industria. It's not about only industry, we engage experts from universities, government senior officials. They come and participate, they talk about the overall policy and framework. We change our work patterns accordingly, we introduce new things. So it's a live 101 sharing of feedbacks. I nostri roadshow non coinvolgono solo l'industria, bensì anche tutto quello che è il mondo politico, dell'università, della ricerca, per un sempre maggiore numero di feedback che aiutino a migliorare le caratteristiche della fiera. These are some of the pictures of the show up till 2017 last event. You can see the participants from these countries, International Buyers Program, as I've already talked about. Dopo una piccola carrellata di foto dei portali delle varie edizioni di Eima Agrimach, questo è l'elenco dei paesi da cui sono stati invitati gli operatori nell'ambito di questi programmi citati di incoming, di delegati. This is about important stakeholders, partners. We have research organization, we have local association, affiliated body, small machinery manufacturers association, state government, federal government, industry, farmer producers organization. They all work together and then
we produce such a big show. In questa slide si possono vedere tutti i partner coinvolti, quindi c'è un coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei centri di ricerca, del governo stesso, sia a livello di governo centrale che dei governi dei vari stati che compongono l'India. So these are some of the pictures of live demonstrations of machines at the exhibition site. Since first edition we are doing this, and we have been appreciated well by the industry, the way live demonstrations are taking place, and we have learned these practices from here, Eima International. In questa slide potete vedere alcune foto del campo prove che viene messo a disposizione degli espositori direttamente all'interno della fiera, uno dei punti di forza di Eima Agrimach, molto apprezzato dagli espositori, e una cosa che in India è stata importata dall'Italia. So these are important topics we have been covering, and each year we draft our structured agenda with the help of policymakers and industry and technocrats, researchers, scientists, keeping in mind the important agenda items of country-based opportunities. So these are some of the important topics we have covered in the last show. Innovations in agriculture equipment across the value chain. We have organized live startups at the competition was run at the exhibition itself, where students participated, and we are helping universities and students to increase farm mechanization in their courses, as well as the new generation should come and participate and work in fields. Role of farm machinery in this changing consumption patterns. We know worldwide things are changing, food habits are changing, weather conditions are changing, environment is changing. Empowering farm machinery sector with skills in training. We have to work closely with the opportunities where we can capitalize on college dropouts, how they can work closely in farm, how they can become managers of 5 villages close by, how they can contribute in farming community. So similarly, these are the topics we have covered. So maybe David can explain quickly. Brevemente, questi sono alcuni delle tematiche che sono state affrontate nel corso dei convegni che si accompagnano all'esposizione dei Eima Agrimach, tutti comunque molto focalizzati su quello che è necessario per affrontare le sfide che abbiamo citato finora, anche coinvolgendo quelle che saranno le nuove generazioni di agricoltori. These are some of the pictures of conferences where participation is all over, from industry, international, startup, technology, who has got funding from Bill Gates Foundation. He has got something to share. So similarly, the experts of the top picture you can see from the top corporate people are sharing their views. These are same forums in different structured conferences. Queste sono alcune immagini di quella che è la convegnistica di Eima Agrimach, nella quale si invitano i più grandi esperti e i più importanti rappresentanti delle aziende a un confronto e a una divulgazione su quelli che sono i temi più importanti. Similarly, we issue or we launch white papers, research documents, reports in the show. So we are trying to cover all the important components when it comes to concluding the entire show. These are the papers we launched in 2013, similarly 15, 17 reports with Grant Thornton, our expert consultants. They have been working closely with us. Tradizionalmente Eima Agrimach è anche l'occasione per Ficchi per lanciare quelli che sono i report sullo stato dell'agricoltura nell'anno in cui si svolge la fiera, che sono documenti molto importanti per capire quelle che sono le trasformazioni che vengono realizzate in collaborazione con la Grant Thornton.
Live, you can see policymakers, senior government officers, they are visiting and understanding the technology is in place, what all new changes, innovations they have brought in place. So they are spending time in the show. So you can see this is now in world radar that Eima Agrimach is in India and this is biggest B2B farm machinery show. Le foto valgono spesso più di 1000 parole e queste foto dimostrano con la presenza di importanti rappresentanti del governo indiano come ormai Eima Agrimach sia un evento consolidato nel panorama non solo nazionale ma internazionale della meccanizzazione agricola. So these are some of the important countries have been participating and supporting this show since the first edition. Hence the participation in collaboration is increasing in India pavilions with the reason that the right joint ventures are in progress with in terms of countries participation. La possibilità di incontro tra le aziende indiane e quelle internazionali ha fatto sì che negli anni Eima Agrimach abbia sempre fatto registrare una crescita. In molti casi si è visto che è aumentata la partecipazione nel padiglione indiano, ma semplicemente perché molte aziende che hanno partecipato negli anni precedenti hanno trovato collaborazioni con partner locali e sono diventate a tutti gli effetti aziende indiane. You can see the stats of 2009 till 2017, how we are growing. Net exhibiting area is increasing, visitors are increasing, we are reaching out across the country. We are over 200,000 square kilometer area when it talks about the country level. We get participation from all over, we release a lot of advertisements, we reach out, we do promotions through social media, a lot of communication is happening. We start well in advance. It really takes us more than 1.5 years to reach out right stakeholders in place, and exhibitors, you can see how they are increasing in numbers. In questa slide si vedono quelli che sono i dati statistici di Eima Agrimach, dati peraltro tutti in costante crescita dal 2009 della prima edizione al 2017 della quinta tenutasi l'anno scorso. Visitatori arrivano, come dicono gli espositori, sia dall'India che da fuori, e quando si parla di India si parla di un paese da 3.200.000 km² e arrivano da tutta l'India. You can see the layout of the show. It is over 100,000 square meter area, and where we have been doing the exhibition. This is in Marquis outdoor area of Research Center of Agriculture, so it is easy for us to invite stakeholders, partners, visitors to participate in exhibition as well as other activities to help us increasing and gaining knowledge and deliver the best possible show as per the desired requirements. Il layout della manifestazione che potete vedere in questa slide riflette quella che è l'organizzazione, che è uno dei punti di forza di Eima Agrimach rispetto anche a tanti eventi che sono organizzati nel paese. And we are happy to share we have rebooked after finishing the last edition there itself over 50% of the show. This is my last slide. Thank you. È con gioia che annunciamo che immediatamente dopo la fine dell'evento l'anno scorso il 50% delle aziende ha voluto già riprenotare lo spazio per questa edizione, e quindi questa è l'ultima slide e vi ringraziamo per essere stati con noi.